హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అండ్ ఈరోజు నేను నా గార్డెన్లో ఒక స్మాల్ ప్లాంటేషన్ ఇలా గార్డెన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నానండి. This I planted almost over this like this. సన్లైట్ వస్తే ఇలా ఫ్లవర్స్ అన్నీ విచ్చుకుంటాయండి. సో చాలా బాగుంది. సో దిస్ ఈస్ మై ఓన్ క్రియేషన్. So this is my new creation plantation. Very nice, beautiful flowers like this, like bouquet shape. Hi, hello friends, how are you all? I'm Josna. Welcome to my channel. లాక్డౌన్ పీరియడ్లో నేను స్కూల్కి వచ్చానండి, పిల్లలు లేరు, సో ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను.
అండ్ ప్రికాషన్స్. ఈ ఛానల్లో నేను లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్, మాస్క్ గురించి అండ్ శానిటైజర్స్ గురించి చూపించాలనుకున్నాను. అండ్ నా ఏ డే ఇన్ మై లైఫ్, గోయింగ్ ఏ లైఫ్ ఇన్ మై స్కూల్, అది కూడా చూపించాలని ఎలా వెళ్తున్నానని అనుకున్నాను. అండ్ ఈరోజు నేను ఏమేమి చేశాను, మార్నింగ్ టు స్కూల్కి వెళ్ళే లోపు ఏమేమి చేశాను, ఎలా వెళ్తాను అనేది. సో నా క్లాస్ లైఫ్ కూడా చూపిస్తున్నాను. పిల్లలైతే ఎవ్వరు స్కూల్కి రావట్లేదు, స్కూల్స్ రీఓపెన్ అవ్వలేదు. సో ఓన్లీ స్టాఫ్ మాత్రమే వస్తున్నాము మేము. అండ్ స్టాఫ్ చూపిద్దామంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. సో స్టాఫ్ని నేను చూపించట్లేదు నా వీడియోలో. సో నా క్లాస్ రూమ్ చూపించాను, ఎంటీ క్లాస్ రూమ్. సో పిల్లలు నెక్స్ట్ మంత్ రీఓపెన్ అయితే నాకు క్లాసెస్ జరుగుతాయి. అండ్ అండ్ ఇంకా నేను ఏమేమి చేశాను ఈ డేలో, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. నేను లాక్డౌన్ పీరియడ్లో నేను స్కూల్కి ఎలా వెళ్తున్నాను అనేది, నేను స్కూల్లో మేము ఏం చేస్తున్నాం అనేది, ఇంకా న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది చూపించాలనుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇంకా అంతేనండి. సో చూసేద్దాం పదండి. అండ్ నా ప్లాంట్ క్రియేషన్, నా గార్డెన్లో మార్నింగ్ ఏమేమి చేశాను అది కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ లిటిల్ ప్లాంటేషన్ చేశాను నేను. సో అది కూడా చూపిస్తున్నాను. సో పిల్లలు మా స్కూల్ గ్రౌండ్లో క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నారు. సో అది చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ చూసిన వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, టచ్ చేయండి. సో నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు చేరుతాయి, నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియోలోకి వెళ్దాం కదండి. అండ్